got my UG course at Dera Janapakyam College, Periyakulam, and got my PG course, PV Vaniyaperumal College at Virudhunagar, and did my B.Ed education at the College of Preceptors, Madurai. Then I got my job. First I was appointed at Nannilam, Tanjore district. There I worked for 2.5 years. And then I got transferred to Ali Nagaram. There I worked as a teacher for 25 years. After that, I was promoted to HM, Higher Secondary School HM, to again Thiruvarur district, Tiruthurai. There I worked with the privilege of a women headmaster, lady headmaster, for 8 months. Then I got transferred to Vodipatti Government Higher Secondary School as a headmaster. There again I was the lady headmaster. I was the only lady headmaster. Then I got transferred to Lechimipuram Government Higher Secondary School and worked there till my retirement. I was appointed at 31 1st 1983 and I retired 31st 5th 1915. Altogether, I worked sincerely and devotedly to the welfare of the human society, welfare of the ladies. I, being a woman, I know the faults and gains of the ladies. Though I was educated at the poor family, I got privilege to educate the children of the poor and untrodden society, and brought the children to and uplift the children to a certain level. I got the privilege of I got the melodious and memorable incidents of some boys missing me on the way while I was going on moving here and there. They themselves introduced me, knowing that, recognizing me, mother or madam, I was your student and I am working at the commercial tax officer or police inspector or like that. They themselves introduced. I have completely forgotten their face and their year of study. But the students themselves recognized me and salute me wherever I went. I got that privilege of welcome from the students. Teachers' Day is the very important day. Teachers' work is the most popular one. Teachers' work is the most marvelous one. We have to be in a good standard in our society. We are respectful. We have got opportunity to educate all kinds of people. Teachers who is double, and the lady teachers who are doubly to dedicate their lives. First of all, they have to enrich their job, and the second only, they have to involve in the family atmosphere. They have to have a bondage in their life. They have to plan accordingly, mini plan or micro plan, and then they have to plan macroly. From the morning they wake up, they have to do their work very fast, throwing away laziness with enthusiasm only, having in mind that we are severing the family's cheerfulness with the institution where they stand in the society. Both of them are equally and powerfully important. Neither is less nor is high. Be happy. We are bestowed with also job and good family comparatively to other ladies. So we have to face happily all the consequences, whether rich or poor. We are the double benefiters. Moreover, a lady is careful, the whole family is educated themselves, and then the man. Time is short, make it sweet. Do the team as quick as possible and engage to
and change the attire with your attitude to go to the throughout the work for a healthy working atmosphere. Of course, many people are far from various field of thought and qualification. Some have to manage them. Some people have to do their own work. They very sincerely and safely eradicating all the evils instead of cultivating all sorts of virtues like good, love, affection, tolerance, compassion, responsibility, readiness, smartness, sharpness, softness. Like that, we can add marvelous and innumerable examples of epithets and adjectives towards the characters and adventure of the profession of teacher. But getting of time is more relevant on getting the job. Shopping, the budgeting of the time is more important. Budgeting of the time is more important for shopping, eating, making makeup, and then writing, reading. For everything we have to budget the time. Time is more precious. We cannot spare the time for unnecessary and irrelevant things. Irrelevant material, irrelevant buying, irrelevant shopping, irrelevant activities should be avoided when we have to dedicate our job very carefully. Any question, madam? Ma'am, we don't have doubt at all, ma'am. That's what the teacher says, like. So very clear. So you have covered all the parts. So it's very simple. Ever simple lesson முடிச்சா எல்லா போர்ஷனுமே கவர் பண்ண முடியுமா அது மாதிரி அவ்வளவு சிம்பிளா வந்து எல்லாமே கவர் பண்ணிட்டீங்க. Thank you so much. I'm thankful. Very thankful. Thank you, madam. So ma'am, okay. So general. So we'll have only general questions. So பாருங்க எங்க கமெண்ட் எல்லாம் வந்துட்டு இருக்கு. எங்களுக்கு எல்லாமே வந்து இப்பெல்லாம் வந்து எங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு போர்டு பக்கத்துல ஒரு டீச்சர் நிக்கிற ஒரு ஃபீல் தான் எங்களுக்கு வந்திருக்கு. We are not feeling you as a guest at all. So we are back to the school days memories. அப்படிதான் சொல்றோம். College days memories ஓட we are back to our school days memories. So generally discuss பண்ண போனா அப்படியே வந்து கவர் பண்ணிட்டு நான் எந்த பாயிண்ட்டும் மிஸ் பண்ண மாட்டேன். I have to be 100% அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணதும் சரி எண்ட் பண்ணதும் சரி everything's covered from your lifetime journeyல இருந்து நீங்க டைம் எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட், ஒரு சேலஞ்சிங் விமனா இருந்துட்டு ஒரு விமனுக்கு ஒர்க் எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட், எஜுகேஷன் எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட், everything you covered. How the people are not supposed to waste the time, how to manage the time, அது எல்லாமே வந்து அந்த டாபிக் வந்து ஒரு 1 hour எடுக்கலாம்னு நினைச்சோம் மேம். அந்த டாபிக்கை நீங்க வந்து அப்படியே ஷார்ட் பண்ணி ஒரு 10 minutesல வந்து முடிச்சிட்டீங்க. பட் ஜெனரலி நாங்க ஜெனரலா உங்ககிட்ட நிறைய கேள்விகள் கேட்க போறோம். சோ நீங்க வந்து கம்ஃபர்டபிளா ஃபீல் பண்ணுங்க. ஓகே மேம். ஓகே. Thank you மேம். உங்ககிட்ட ஒருத்தர் பேசுறதுக்கு லைன்ல இருக்காரு. கெஸ் பண்றேன் நீங்க அவர் யாருன்னு கண்டுபிடிக்க முடியுதா அப்படின்னு மட்டும் நான் ட்ரை பண்ணுங்க. ஓகேங்களா? I know. Okay. Please welcome. இல்ல அவர் வந்து அவருக்கு சொல்லுங்க. யார வெல்கம் பண்ணனும்? ஆமா நான் பாருங்க ஒரு பதட்டத்துல மேம் பிரின்சிபல் முன்னாடி இருக்காங்க, ஒரு பதட்டத்துல உங்களுக்கே சொல்லிட்டேன். சோ சுதாகர் ஜி சொல்லுங்க, உங்க அம்மா பத்தி சொல்லுங்க. How she is like. Okay, good evening to all. Not sure like how many of you listen properly. Hands up. I'll get 100 bucks, Sudhakar ji. Okay, you get 100 bucks. Okay. To give some introduction from my side, yes. My mom is from a very remote village. Even like if you heard of like Theni district, there's some small town called Tevaram, which is in the foothills of Western Ghats. She belongs to much more minor or smaller village nearer to Tevaram. So from there, I believe like she is the first to get graduate degree, postgraduate degree, a government teacher position, and all from that village. And yeah, from the whole village, she is the only person. So that not from the family, from the whole village, isn't it? Yeah, whole village. Yeah. That's a privilege to that village, right? Yeah, and she did all the colleges in direct college only. So like I know as a kid I was going to college with her and all. So after like having kids and all, like she never stopped learning and all. So she went to college. I also like went to college with her and all.
and then like she got like a government posting in a village called Nandilam, which is nearby like Polu Center now. So people from the Polu area will be working 99. So she got like first posting there, and then like she got like promoted to multiple levels in the teaching department. Retired as like HM in a village called Lakshmipuram near Teni. And she's a mother of two kids. One is myself, and I have like a sister who did like PhD in agriculture as well. So right now she's like not willing to like move to Chennai. She's like still living in our place, which is called Teni near Teni city. So yes, she's very strict. The pain of being a son of a teacher and all. So I belong to that phase and all. Yeah. Okay. So So hopefully, she was very strict when you were learning with her. yes, like yeah, as a family, like she was strict only. So Okay. we need So to. how she will teach? She will teach like a mother, or she will teach like a teacher. Maximum, how you will see her in a face, mother face or teacher face. Both combined only. So predominantly like teachers face only. So let's say Kuchis, Parabus, I got used to be. Okay. Great. But Leelavathi ma'am, I should say something about Sudhakar. I don't know whether Sudhakar heard about that thing. So Sudhakar is such a disciplined person whomever ever I met in my lifetime of journey. So Thank you, I've thank met you. with many people. I've met with many Thank you, people. thank you, I've madam. done it personally to one of my colleagues also. So even for Sudhakar, I'm saying this as a first time. So he's a very disciplined person. The way he give respect and the way he approach the people, it will make us to feel like, who is this guy Sudhakar, to turn and go back and talk about Sudhakar something nice. Means such a great person to be as a colleague. So maybe the credit goes to you, ma'am, to bringing in such a wonderful person. And he's Thank now you, in madam. Daisy. Thank you. Thank you. By God's grace, I have. Thank you. Thank you, Shilaga. Thank you. You can ask questions to yourself. Sure, I'll ask her. Okay, so Bhavya, a question from your side. You'll start. Yeah, ma'am. So it'll be a general, normal question. So I'll ask my question first. So, hi, Yes. ma'am. I am Bhavya. Leelavathi, ma'am. Hi. Hi, bye. Hi, Hi. bye. Hi. Okay, so I'll ask my question, which is you'd have seen many students, right? So there will be a one beautiful, wonderful moment that you cherish for life. So this beautiful one moment with my students, and it seems which you will share that. Are any I of met your so beautiful many moments with your students, ma'am? very enjoyable moments. I met many students. Once my chapel was repaired. When I have to get my salary, it was a very hot sunny day. I was unable to walk in the mud, so I was sitting nearby a village, nearby a hut. Then there came a boy who was an old student. He came and asked me, "Madam, why are you sitting here?" With so much enthusiasm. I told him, "I am unable to move the place because my chapel was repaired." That boy took the chapel with barefoot. He didn't wear any chapel in that hot sunny day, and he ran far away to go to the shoemaker who mend the repair. He came back to me and gave it without getting the repair money. I was very thankful. Even now, I think of him as a great boy whenever I think of the old students. These were some friends, and there is another occurrence. We, both the teacher, we and the Tamil teacher were cinema theatre. We used to go to it after time. When just to Sorry to interrupt. Video ஆஃப் பண்ணிக்கங்க. சிக்னல் பிரேக் ஆகுது. வீடியோ மட்டும் ஆஃப் பண்ணிக்கங்க. வீடியோ
Pesing. Okay. Okay, okay. A boy came and in the interval, a boy came with a cone ice. We gave the money. He went to, we gave the money and we asked for another ice. We went to the bar and never came to our side. We finished, at the end of the film, we were waiting for him, but he never came back. We left the place. We were somewhat disappointed. Next week, the same time, the same place, we go to the same theater with with another film to see the film. That boy came and asked sorry for the inconvenience that his grandfather was expired on that day, so he didn't buy the ice cream. Sorry, madam. Today I am giving you like that. The boy came and give the 2 ice creams. Like that, small little remembrance of the boys. The most welcomeable activities. Not notorious fellow. They are very privileged fellow. They are very happy and rich in their attitude. Whether they have money or not, their sincerity, their devotedness, their welcoming attitude is even rememberable in my mind. Thank you, madam. Thank you so much, ma'am. Actually, these incidents shows that they have a huge respect for you, and so sweet of those boys. And seriously, I think so. You would not forget these 2 incidents. That was a beautiful Yes, memories madam. shared by you. Thank Yes, you so madam. much, ma'am. Okay, so Thank you. tell me one notorious student. So you've said a beautiful and respectable students, like I never come across any notorious students. Notorious. any notorious. Okay, fine. That's so great. So every students are so good and kind towards you. Okay, so, ma'am. Yes, I look the positive side only. I don't look at the dark side, at the dark side of the life. That's so Many sweet people, of you, ma'am. being my profession is an English teacher, many Yeah. students will be very poor in their study, but I don't expect, don't see the darker side of the life. I encourage the students at the positive side only. I encourage, then only they have to learn, then only they have the admiration and love for me, irrespective of Obviously. backbiting, irrespective of commenting at the back. The most of the students respect me and they welcome me, even though I beat the boys. Okay. Okay, so totally, even we and everybody have huge respect for you, ma'am. Thank you. And Thank you. so, going to the next question, what books do you suggest for everybody to just read, ma'am? They can just learn some life lessons or some good things or teachings from that book. So, I suggest learned, any books. if I say some names of the books, that won't be usable to the present condition. I learned, I enjoyed Shakespeare's book, Macbeth, Which, Romeo and Juliet. I okay, was, these books won't be relevant to the present condition. Present condition, they have to learn the books like managing the budgeting of the time, spending of the money. Like that, they have to enrich the students, enrich their mind, not the students. The earning people, earning the money should be valued properly. They won't be spending the money wastefully or irrelevantly. Relevant time, relevant money, relevant everything should be spent in a relevant way. Everything should be spent in a relevant and reasonable way, both money and time. So books, Caesar's book, Spencer's Queen, Fairy Queen. I like that. When I was in my college, I enjoyed the books. Shelley's poem, Coleridge's poem, Wordsworth's poem, which were very descriptive about the nature. I like the nature descriptive poems. But now all those past remembrance only in my mind. Not now. I'm completely far away from the past 5 years, away from the books, away from the literary books. I learned so many varieties of books.
not like that. Okay, ma'am. So nature theme is your favorite, you're saying, right? Yes, I like nature. Okay, ma'am. Superb, superb. So tell me one of your favorite songs, ma'am. We'll listen one song and then we'll continue speaking with you. So we'll play that song for you, ma'am. Tell me one of your favorite song. If I tell you, tell the song that would be very fast. Ma'am, you asked the song which is even the like 90s, 80s, 70s song also it will play for you. Okay, so this is the radio platform what you're talking, so you can enjoy the music also along with it. மலை கூட சில நாளில் தேனாகலாம், மணல் கூட சில நாளில் பொன்னாகலாம், ஆனாலும் அவையாவும் நீயாகுமா, அம்மா என்று அழைக்கின்ற சேயாகுமா. Wow, wow, wow. என்ன படம் மேம்? இந்த படத்தோட படம் என்ன படம் மேம்? I don't know the film. It was a past song. It was a past song. திருப்பி பாடுங்க மேம். திருப்பி இன்னொரு தடவை கேட்கணும்னு இருக்கு. மலை கூட சில நாளில் தேனாகலாம், மணல் கூட சில நாளில் பொன்னாகலாம், ஆனாலும் அவையாவும் நீயாகுமா, அம்மா என்று அழைக்கின்ற சேயாகுமா. Okay, thank you ma'am. So எங்க DJ வந்து அந்த பாட்டை வந்து he will search it and will definitely play for us. So Right. Okay. அதுக்குள்ள வந்து உங்களுக்கு வந்து நெக்ஸ்ட் கேள்வி கேக்குறேன் மேம். ஓகேங்களா? சரி. Okay. You said that you are from the interior part of the village, right? ரொம்ப interior, not even a village உள்ள இருந்து ஒரு villageல இருந்து you have come out from as a educated person, right? So why Yes. what made you to choose this subject? English ஏன் சூஸ் பண்ணீங்க? ஏன்னா நிறைய சோர்ஸ் இருக்கு. பட் அப்பெல்லாம் வந்து நீங்க படிச்சதே வந்து தமிழ் மீடியமா தான் இருக்கும் இல்லையா? Yes, Tamil medium, only Tamil medium. My father encouraged me. My father only encouraged me. Oh my god. So what's your father, ma'am? My father was agriculturist. My father was a farmer. Okay. And he advised me to learn. He asked me to learn whatever extreme I can learn without fail. Their condition is without fail you can study whatever you want. Like that they put the. So how many sisters and brothers you have, ma'am? So, I have two sisters and two brothers. Both of them are elders. I am the last one in my family. So they so got. you are the fifth person in the family. You are the fifth person in the family. I was the fifth person. I was the only person to be educated, and then they very enthusiastically educated me. I find, ma'am, I'm also the fifth person of my family. Thank you. We have some astrologically we are very enriched with the all kinds of activities, all kinds of privileges. Yeah, ma'am. Yes. But Srilaga, that just reminds me. She's also like Tamil astrology scholar. So like she got like triple degree in Tamil astrology. Oh my goodness. Oh my god. It was her hobby. Yeah, she got like the certifications as well. Then in mind. your sign and your birth time, she'll be able to tell you what is that thing is running in, right? இப்போ உங்களுக்கு இந்த டைம் நடந்துட்டு இருக்கு பார்த்து இருந்துக்கோங்க அப்படிலாம் சொல்லுவாங்களா சுதாகர்ஜி? Not like that. Somehow like yeah, we are like just away from that. Yeah, we don't know that type of topic. Oh, okay. Madam, we have to bear in mind. Excuse me, madam. We have to bear in mind that we are the students. We are the student up to our end. We have to learn. Every day we have to learn. Every day we are the learner. Yes, ma'am. I agree. Every day we are a new learner. So உங்களை பார்க்கும்போது எங்களுக்கெல்லாம் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் எனர்ஜி அதிகமா வந்த மாதிரி இருக்கு. கொஞ்சம் Yes, if I am that like that, I am very happy to indulge you. I am very happy to inspire you. Inspiration is more important. I have to inspire you. And just on seeing me, you get some inspiration. Why can't we? We can study a lot. We can do a lot in the society, in the company. Yes. Have that mind, have that enthusiasm in your mind. We have done a lot in the past, but you have the opportunity now to go to reach the goal to some extreme.
higher than us. No, ma'am. Thank you, thank you. And the next question is like, so usually பார்த்தோம்னா இப்பெல்லாம் பார்த்தோம்னா கல்யாணம் ஆனவே படிப்பு நிற்பாட்டின்ற ஒரு situation. The moment we get married, we stop our education, right? So maybe after இப்போ இருக்க current generation people are after the education only they are going to the marriage. So இப்போ சுதாகர் சொன்னது என்ன பாத்தீங்கன்னா நீங்க காலேஜ் போயிட்டு இருக்கும்போதே வந்து you will be sitting next to you like, right? I finished my UG course, madam. Then by the family background, my brothers are struggling for their participation. So they want to participate the wealth. So they are not able, they are not willing to study, make me go to study further. But my father asked me to study, but the family background is not good enough to continue my study. So they married me. My husband is very kind and polite. He accepted my studies. He only agreed to continue my studies after marriage because the lady was in the remote village, village people, village atmosphere. She was educated by the parents. Why should we waste the education like that? My husband is also encouraged me to continue the studies, higher studies. And I finished my MPhil also in the correspondence school. Okay. That was benefit for not for teaching, but for getting money, but for getting my pension, increasing the pension, it was able to. I finished my correspondence MPhil also. Super, ma'am. Excellent. So that's what everything, whatever you're saying, it's like motivating us, like the people who say like, no, I can't study. அப்படின்னு சொல்றவங்களுக்கெல்லாம் வந்து நீங்க சொல்ற ஒரு விஷயம் வந்து we have to continue the study அப்படின்னு வந்து டெஃபினட்டா வந்து இதா என்கரேஜா இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். Study and education is must for the ladies. It will be very useful in one day or other. If it will be useful for a lifetime journey, ma'am. I should say like it is a lifetime journey. Whether it is useful at present or not, we have finished our studies. Whether PG or UG or any degree, any whatever may be the education, whatever may be the qualification we have got, we have to get it at present pleasantly, very beautifully, and then it will be useful in our near future. That would enrich our life and our culture. Educated culture, educated. We won't be illiterate people. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, madam. Bhavya, next question. Hello, madam. Yes, so next question is literacy day. Okay, song கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களா? Okay, we'll go for the song and continue, ma'am. DJ பாட்டு போட்டுருக்கேன், பாட்டு கேட்டுட்டு வந்து we'll continue the show. Ma'am, லைன்லயே இருங்க, நம்ம அந்த பாட்டு கேட்டுட்டு வந்து we'll continue. Okay, doesn't matter. Okay. Thank you, ma'am. Thank you. Mute போடுங்க. Hello. Okay, ma'am, கேட்டிங்களா பாட்டு? மியூட் எடுத்துக்கங்க. ஆமா. மேம் மியூட்ல இருக்கீங்க. வீடியோ ஆஃப் பண்ணிக்கங்க. ஸ்லோவா இருக்கும் லைட். வீடியோ ஆஃப் பண்ணிக்கங்க. ரைட்டாப்பா? கேக்குது. வீடியோ வேணா ஆஃப் பண்ணிக்கங்க. வீடியோங்கிறது இந்த கட்டமா? பேசுறது கேக்குது. நெட்வொர்க் இஷ்யூ இருந்ததுன்னா வீடியோ ஆஃப் பண்ணிக்கங்க. ஓகே. Hi sir, good afternoon. Hello sir. Hello. Thank you sir. Thank you so much. So happy sir. Happy Teachers Day sir. Happy Teachers Day. No sir, we also heard somebody like saying my sir is also a teacher for us, so that's why we are also. நெட்வொர்க் இஷ்யூ இருந்ததுன்னா Madam, excuse me, madam. I asked particularly after the song. Happy sir. Happy Teachers Day sir.
Somebody radio is also on. Can you just off the radio, please? Radio and the meet both is on. That's why it's echoing like. Yeah. Yes, I think now it's clear. Ma'am, கேக்குதுங்களா? கேக்குதுங்க Okay. கேக்குது. ஹலோ. கேக்குது மேம். Thank you so much. Thank you. இந்த பாட்டு வந்து ஸ்பெஷலா கேட்டது காரணம் வந்து என்னுடைய எல்டர் சிஸ்டர் வந்து ஓகே எல்லாத்துக்கும் எல்டர் சிஸ்டர். உங்களோட எல்டர் சிஸ்டர் சாங். ஓகே. ஆமா, எல்டர் சிஸ்டருக்கு வந்து குழந்தை இல்ல. ஓகே. And she suffered a lot. Okay, great. So ma'am, my next question. Okay. Okay. Thank you ma'am. Ma'am, நீங்க சொன்னீங்க chosen this English as my subject அப்படினு சொன்னீங்க இல்லையா? So நீங்க அந்த ஃபர்ஸ்ட்வே வந்து நீங்க as a டீச்சரா வந்து ஒரு இங்கிலீஷ் சப்ஜெக்ட் எடுத்து ஹேண்டில் பண்ணும்போது எப்படி இருந்துச்சு? Because you said like எல்லா சப்ஜெக்ட்மே வந்து தமிழ் மீடியத்துல இருந்து நீங்க படிச்சிட்டு வந்தீங்க. கரெக்ட்டா? ஆமா. Then you chosen your profession as an English teacher and you all the words you traveled as an English teacher, right? I'm very happy, madam. I'm very happy. படிக்கும் போதுல இருந்தே வந்து எங்க அப்பாவே மோட்டிவேட் பண்ணாரு. கஷ்டம்னு நினைக்க கூடாதுப்பா, எதையும் கஷ்டம் நினைக்க கூடாது, கஷ்டப்பட்டு படிச்சாதே வாழ்க்கையில முன்னேற முடியும். எல்லாம் தமிழ் எடுத்து படிக்கிறது வந்து தமிழ் மீடியத்துல படிக்கிறது, தமிழ் படிக்கிறது வந்து அவ்வளவு நல்லதில்லை, இங்கிலீஷ் எடுத்து படி, உனக்கு பின்னால வந்து நல்லா இருக்குன்னு எங்க அப்பா தான் எனக்கு வந்து என்கரேஜ் பண்ணாரு. இங்கிலீஷ் படிச்சேன் நான். முதல்ல வந்து இதுல என்ன பியூட்டினா எப்பவுமே நான் ஃபெயில் ஆகல, எந்த காலேஜ்லயும் ஃபெயில் ஆகல, எந்த அரியருங்கிற பேச்சுக்கே இடம் இல்லாம வந்து பாஸ் பண்ணிட்டே வந்தேன். அதனால அதுதான் எங்க வீட்டோட கண்டிஷனே. அண்ணனுங்க 2 பேரும் எப்ப நீ ஃபெயில் ஆகுறியா அப்ப நீ வந்து என்ன செய்யணும், எங்க கூட வேலைக்கு வரணும், தோட்டத்துக்கு வேலைக்கு வரணுங்கிறத என்னுடைய பேரண்ட்ஸு சிஸ்டர்ஸ் பிரதர்ஸோட கண்டிஷனே. அதனால வந்து ஃபெயிலான அவங்களோட தோட்டத்துக்கு வேலைக்கு போகணுங்கிற ஒரு பயத்தோடய படிப்பேன், சந்தோஷமா படிப்பேன். ராத்திரி பகலாக வந்து தூக்கத்தை பார்க்க மாட்டேன். ராத்திரி பகலாக வந்து சிஸ்டர்ஸோட காலேஜ் அவங்க வந்து படிக்கிறதுக்கு டைம் வந்து விட்டுருவாங்க. வெராண்டாவில் படிக்கலாம், எந்த டைம் வேணாலும் வெராண்டாவில் படிக்கலாம். பெரியவங்கள அன்னபாக்கிய காலேஜுங்கிறது சிஸ்டர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டு. படிக்க விரும்புறவங்க நைட்ல வந்து வெராண்டாவில் உட்காந்து படிக்கலாம். வாட்ச்மேன் இருப்பார் பக்கத்துல வந்து காவலுக்கு இருப்பாரு. நல்லா எவ்வளவு நேரம் வேணாலும் படிக்கலாம். தூக்கம் வந்தா பெட்ல போய் படுத்துவங்களா, அவ்வளவுதான். அதனால நல்லா எவ்வளவு டைம் நம்மளால வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியுமோ அவ்வளவு நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு நல்லா என்ஜாயபிளா படிச்சேன். ஒவ்வொரு போயம் சரி, ஒவ்வொரு நாவல் டிராமா எல்லாத்தையுமே வந்து என்ஜாய் பண்ணி படிச்சேன் நான். ஓகே மேடம், எனி क्वेश्चन? Shileka, can I ask a question? Yes, sir, please. Ma'am, good evening, ma'am. This is Mani here. Good evening, sir. Yeah, thank you very much for being part of our show. I would like to thank Sudhakar also for making this happen. Thank you, sir. Thank you. I listened to the radio. Before I joined the call, I listened to some of your earlier things. It's very inspiring. Sir, yes, sir. Okay, I'm very happy that we managed to put this program. Of course, there's a personal reason also. Enga appavum vandu oru teacher. So okay, I could connect very well when Sudhakar spoke about you. But it's amazing. Neengalanda vandu I think great inspiration for people like us. So ஒரு கேள்வி ஒரு கமெண்ட் ரெண்டுத்தும் மட்டும் I just wanted to take time. முடிச்சிடுறேன். நீங்க சொன்னீங்க இப்ப எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு படிச்சீங்க, ஆனா நீங்க அதை வந்து கஷ்டமா நினைக்கல, சேலஞ்சிங்கா எடுத்து பண்ணோம் அப்படின்னு. இப்போ எங்க ஜெனரேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் அவர் பேரண்ட்ஸ், உங்க பையனையும் சேர்த்து தான் சொல்றேன், அவங்க வந்து படிக்காம இருக்கிறது ஒரு ஆப்ஷன் இல்லை. அது பையனோ பொண்ணோ இருந்தாலும் நம்ம எல்லாருமே ஸ்கூல் காலேஜ் முடிஞ்ச வரைக்கும் we were supporting. ஆனா நிறைய இடத்துல வந்து இந்த ability to accept failure or challenges வந்து இந்த அளவுக்கு நம்ம சக்சஸா இருக்கும்னு தெரிய முடியும். ஏன்னா இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஸ்கூல்ல வந்து எப்பயுமே கிளாஸ் டாப்பரா இருக்கேன். ஓகே. ஆனா இப்ப நான் வளர்ந்தது கடலூர்ல. ஸோ அங்க வந்து ஹிந்திலாம் இப்ப இந்த மாதிரி இப்ப இருக்கிற மாதிரி சிபிஎஸ்இ ஸ்கூல்ஸ் as a language of instruction எதுவுமே வரல. ஸோ எங்க பேரண்ட்ஸ் வந்து இல்ல இந்த பசங்க எல்லாம் ஃபியூச்சர்ல ஏதோ படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி எதுக்கு போட்டாங்க அவங்களுக்கும் தெரியல. ஸோ தக்ஷின் பிரச்சார சபால எல்லாம் சேர்த்து விட்டாங்க. பட் அது பேக்ரவுண்டே இல்லை சுத்தமா. ஈவன் தோ ஐ ஹேட் அ நேட்டிவ் இன்டெலிஜென்ஸ் ஃபார் நார்மல் லேர்னிங், language is very different. So first time when I went and attempted some public exam, I failed. So it was a big shock for me because class topper and the exam la fail aitome அப்படின்றது வந்து
very, very difficult thing to accept. But luckily, my family, friends and all, they put that in context and then we moved on. அதுக்கப்புறம் வந்து 4-5 எக்ஸாம்லாம் பாஸ் பண்ணேன். ஸோ இப்போ வந்து I'm not sure how much we are preparing our children for those scenarios. இப்போ சின்ன ஒரு இதுல கூட people don't want to lose. இது ஒண்ணு உங்க ரெஸ்பான்ஸ் இதுக்கு என்ன வேணும். அதே மாதிரி ரெண்டாவது வந்து this tradition of respecting teachers or engaging with teachers on Teachers Day, I feel that is also disappearing from the schools. முதல்ல நாங்க இருக்கும்போதெல்லாம் அது வந்து ஒரு பெரிய விழாவா இருக்கும். நல்லாசிரியர் விருதுல இருந்து ஆரம்பிச்சு எல்லாருமே வந்து ஒரு பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் கூட வந்து யாருக்கு கிடைக்குது என்ன அவார்டு, யார் நல்ல டீச்சர் அப்படின்லாம் ஒரு எதிர்பார்ப்போட இருப்பாங்க. இப்ப சொசைட்டி மூட வந்து யார் பிக் பாஸ் வின்னர், யாரு அந்த வின்னர், ஐடல் வின்னர் போயிட்டாங்க. ஸோ டீச்சர் எங்க விட்டாங்கன்னு தெரியல. ஆனா அதே சமயத்துல I also want to bring to everybody's notice my children, that is my younger kid today. You all must have heard of the rains in Bangalore. Everything is shut today. The offices are shut. People have said work from home, and police advise people not to go if you don't have any emergency. On the level points, water blocking and everything. But my child and her friend, they baked cookies yesterday for taking them to the teachers and the class today. So இன்னைக்கு வந்து டீச்சர்ஸ் டேக்கு வந்து அவங்க குக்கீஸ் போய் அவங்க டீச்சர் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நேற்றே ஈவினிங்லேருந்து எல்லாம் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ அதனால she went ahead with all the rains and everything. She went to the school and கஷ்டல பார்த்தா டீச்சரே வரல. டீச்சர் வரதுக்கு லேட் ஆயிடுச்சு. But eventually I think they are making a mess up the whole thing. Yeah, but they met and shared the cookies. They are making a mess up the whole thing, sir. The reverence and the respect of the teachers have gone far away. We have to be a dedicated person only. Then only we enrich the students. Like that, these silly things are to be eradicated from the teaching line. The CBSE, BSE, should be removed. Children should be educated in a proper way. Education should be given in a proper way. They are motivating the children in a wrong direction. It should be avoided. In the course of the time, they have to feel the shortcomings of this kind of activities. It's not necessary for cooking or all things. It is ridiculous to have such a funny activities in the school. So how do you see this future generation evolving? Future generation is somewhat spoiled by the present society. Society is responsible for this. Some students are from the educated family. Both parents have learnt. Some are very poor. Some are uneducated. So the mingling of the students, their side should be encouraged. Their side should be cultivated little by little. It can't be done all on a sudden. The education system has to be modified. Modification of the system should be in future. Sure, ma'am. Thank you very much for being part of our show. Thank you, sir. Thank you, sir. Over to you, Shileka. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. So, Bhavya, we'll move on to the next question. Yes, so this was a thing which I wanted to ask ma'am personally because ma'am, you would have taught many things, many concepts and subjects to your students, right? What would be the one thing that you have learned from a particular student? Maybe that can be his character or one good thing you have learned from any of the students, so that you can share, ma'am. The students they gave me nickname. Oh. When I went to the study properly, they called me Rani Mangamal. Rani Mangamal is the bus name. The bus correct வந்துருச்சுப்பா, ராணி மங்கம்மாள் வந்துருச்சுப்பான்னு எனக்கு நிக்நேம் அப்போ கூப்பிடுவாங்க. காரணம் என்னன்னு சொன்னா, காலையில 8:30 மணிக்கு ஸ்டடினா 8:30 மணிக்கு பர்ஃபெக்டா நான் நிற்பாங்க. அந்த வந்து என்ன செய்ய முடியாது. தே காண்ட் பேர் இட். ஒரு நிமிஷம் லேட்டா போனா கூட நான் வந்து ராணி மங்கம்மாள் வந்து நின்றுடான்னு சொல்லி பசங்களுக்குள்ளே பேசுவாங்க. பசங்களுக்குள்ள வந்து அடிக்கிற கமெண்ட், ராணி மங்கம்மாள் பஸ் கரெக்டா வந்துருச்சா, வந்து பாருங்க. நம்ம 5 மினிட்ஸ்க்கு முன்னாலே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வர்றதுக்கு முன்னாலே கேட்டை நாங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம்.
நாங்கள் வந்து என்னுடைய ஸ்டடியில் நான் கேட்டை க்ளோஸ் பண்ணிடுவேன். 8:30க்கு நான் உள்ளே நுழைஞ்சிட்டேன்னா எப்போ நான் உள்ளே நுழைஞ்சோடனே கேட்டை க்ளோஸ் பண்ணிடுவேன். வித்தவுட் யூனிஃபார்ம் எந்த ஸ்டூடெண்ட்டும் அலோவ் பண்ண மாட்டேன். வித் யூனிஃபார்ம் தான் வரணும், ப்ராப்பராக வரணும், புக்கோட வரணும். காலையில் வந்து காலை ஸ்டடிக்கு அவனுக்கு என்ன ஆக்டிவிட்டிஸ் கொடுத்துருக்கோமோ, போயம் வந்து எழுதணும்னா மெமரி போயம் எழுதணும், எஸ்ஏ எழுதணும்னா எழுதணும், கொஸ்டின் ஆன்சர் எழுதணும், முதல் நாள் என்ன கொடுத்து விட்டுருக்கோமோ, ஸ்டடிக்கு என்ன கொண்டு வரணும், என்ன எழுதணும்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கோமோ அதை கரெக்டாக செய்யலைன்னா அடி விழுவும். அதனால வந்துருச்சுடா நான் இவங்களுக்குள்ளே நிக்லேமில் பேசுவாங்க, ராணி மங்கம்மாள் வந்துருச்சா வரலையான்னு சொல்லி. அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து I don't look at the darker side. I appreciated him. I laughed with those boys. ஓகே அதை ஓகே என்ன பார்த்து சொன்னா நான் அவங்கள பார்த்து ஓகே சிரிச்சுட்டு போயிடுவேன். அவ்வளோதான். ராணி மங்கம்மாள் எனக்கு நல்ல ஒரு பேர் கொடுக்குறேன். இல்லை மங்கம்மாள் வந்து எவ்வளோ பெரிய உயரத்தில் வைக்கிறேன். நான் கிராமத்தில் பிறந்த பொண்ணுக்கு வந்து எவ்வளோ மங்கம்மாள்னு ஒரு ராணி பேரை வைக்கிறானேன்னு சொல்லி சந்தோஷமா சிரிச்சுட்டு போயிடுவேன் நான். ஓகே மேம். ஸோ இது வந்து நோட்டோரியஸ் சைடு வந்து நீங்க இப்போ சொன்னீங்க. லைக் இந்த ஒரு பிள்ளை கிட்ட இருந்து இந்த ஒரு நல்ல விஷயத்த நான் கத்துக்கிட்டேன் அப்படின்ட்டு நீங்க ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட இருந்து ஏதாச்சும் ஒரு கத்துக்கிட்ட விஷயம் இருக்கா? லைக் இது கத்துக்கிட்ட விஷயம் இந்த என்ன சொன்னா நான் 8:30 மணிக்கு இருப்பேன்னு சொன்னா அது அவன் கட்டாயம் அங்க 8:30 மணிக்கு இருக்கிறேன்ல, இல்லாத பையனுக்கு தான் கமெண்ட் அடிப்பேன். 8:30 மணிக்கு இருக்கிற 90% 8:30 மணிக்கு வந்துருவேன். 8:30 மணிக்கு போகும். எங்க ஸ்கூல் வந்து கோ எஜுகேஷன், அதனால பாய்ஸ் கேர்ள்ஸ் வந்து யாருமே வந்து பெரும்பாலும் வந்து கேர்ள்ஸ் வந்து திட்டு வாங்குறதுக்கு, பாய்ஸ் முன்னால திட்டு வாங்குறதுக்கு கேர்ள்ஸ் ரெடியா இருக்க மாட்டாங்க, கேர்ள்ஸ் முன்னால திட்டு வாங்குறதுக்கு பையங்க ரெடியா இருக்க மாட்டாங்க. பெரும்பாலும் நான் திட்ட மாட்டேன். சீனாயே போய் இதெல்லாம் எங்க தமிழ் டீச்சர். நான் அந்த மாதிரி இருந்து திட்ட மாட்டேன். ஆனா கை நல்லா கையில பிறம்பு இருக்க விளாசி எடுத்துடுவேன். அடிக்க பயப்படுவாங்க. என்னை வந்து கிண்டல் பண்ண மாட்டேன், கேலி பண்ண மாட்டேன். எவ்வளவு அடிச்சாலும் வாங்கிடுவேன். தப்பு பண்ணாதே அடிப்பேன். தப்பு இல்லைன்னு சொன்னா அடிக்க மாட்டேன். Bhavya, to answer your question, the answer is punctuality. Though I was working in a government school, I know like she'll be very early to getting ready and is going to school. Punctuality, yeah. ஓகே தேங்க் யூ. அண்ட் மேம் ஏதாச்சும் கொஸ்டின் இருந்தா கேளுங்க. Yes. Ma'am, like it's a very simple question, ma'am. இது வந்து you will have a different variety of students in the classroom, right? All the fingers are not same in the hand, the same thing. Yes. You will have average student, you will have below average, you will have the class top ranker, everybody. So how you build a relationship with them, ma'am? We put the simple questions according to the category. We put the simple questions. 3 வகை நீங்க சொன்ன மாதிரி ஆவரேஜ், பிலோ ஆவரேஜ், அபவ் ஆவரேஜ்ங்கிற லெவல்ல வந்து 3 வகை வெரைட்டியா பிடிச்சிக்கலாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸை. போயம் நடத்தி முடிக்கிறோம்னு சொன்னா ஒரு போயம் 4 லைன்ஸ் ஒரு பீரியடுக்கு எங்களுக்கு டைம் அலாட்மெண்ட் தான். ஒரு பீரியட்ல வந்து 4 லைன்ஸ் இருக்கிற போயம் அல்லது 8 லைன்ஸ் இருக்கிற போயத்தை வந்து நம்ம வந்து எடுத்துக்கிட்டோம்னு சொன்னா சிலபஸ் கவர் பண்றோம்னு சொன்னா 4 லைன்ஸை வந்து அந்த பீரியட்ல வந்து படிக்கணுமா. மெமரி போயம்னு சொன்னா கண்டிப்பா அவன் படிச்சு ஒப்பிச்சே ஆகணும். இல்லைன்னு சொன்னால் மீனிங் வந்து எழுதி போடுறோமா, ஹார்ட் வேர்ட்ஸ்க்கு மீனிங் எழுதி போடுறோம்னு சொன்னால் மீனிங் வந்து 10 வேர்டு இருக்குதுன்னா 10 வேர்டு மனப்பாடம் சொல்லி ஆகணும். சொல்கிறவனை வந்து அந்த மாதிரி நம்ம என்ன செஞ்சிடறோம், கேட்டகரி பிரிச்சுருவோம். வேகமாக சொல்கிற பையன், ஃபாஸ்ட்டாக சொல்கிறவன் வந்து ஃபஸ்ட் கேட்டகரி, கொஞ்சம் வந்து அப்படியே யோசிச்சு முன்ன பின்ன அப்படின்னு சொல்கிறத வந்து திரும்ப சொல்லி பார்ப்பேன். கண்ணை முடிக்கிட்டு மைண்டுக்குள்ளேயே சொல்லி பார்க்க வச்சுருவான். கண்டிப்பாக வந்து 45 நிமிஷத்தில் அவன் கண்டிப்பாக மனசுக்குள்ளே இருக்கிறத திருப்பி வந்து ரீகால் பண்ணி படித்து சொல்லணும். அந்த எதுவுமே முடியாமல் இருக்க என்ன செய்வேன், கொஸ்டின் நம்ம ஒன்று கொடுத்துருக்கோம்னா அந்த கொஸ்டினே அப்படியே ஆர்வமாக போட்டு கீழே வந்து ஆன்சர் எழுதிட்டு வர பையெல்லாம் இருக்குது, ரிடிகுலஸ் இருக்குது. அதுவும் அந்த மாதிரி கேட்டகரி இருக்குது. ஒரு கொஸ்டின் போர்டில் எழுதி போட்டிருக்கோம்னா அதுக்கு ஆன்சர் என்ன பண்ணுவேன் தெரியுமா, நம்மளை சீட் பண்ணுறதுக்கு அந்த கொஸ்டினை எழுதிட்டு ஆர்வமாக இருக்குது கீழே போட்டு அதே கொஸ்டினை மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்ணியிருப்பேன். அப்படியே ஆர்வமாக போட்டு 10 லைன் எழுதியிருப்பேன். நம்ம படித்து பார்த்து மண்டே போட்டு பிச்சுக்கிற வேண்டியது. வாடா இங்கே வாடான்னு சொல்லி கூப்பிட்டோம்னா எனக்கு அவ்வளோதான் தெரியும், நீங்கள் எழுதி போட்டதை எழுதத்தான் எனக்கு தெரியும் மேடம். அந்த மாதிரி வந்து நல்லா பண்ணி பாய்ச்சிருப்பாங்க. அவங்கள வந்து ஓரம் கட்டிடுது. அதெல்லாம் வந்து வேஸ்ட் ஆஃப் டைம். அந்த மாதிரி பசங்களை வந்து நம்ம வந்து எடுத்து வச்சுட்டு அவனை வந்து சாயந்தரம் 4:30 மணிக்கு மேலே வாடா உட்காருன்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பாக நீ 4 லைனை படித்து ஒப்பிச்சு தான் போகணுங்கிற மாதிரி 5 மணி வரைக்கும் கூட உட்காந்துருவேன் நான். சில பாய்ஸ் அது மாதிரி இருப்பாரு. தேங்க்யூ மேம், தேங்க்யூ. ஸோ நிறைய விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச். ஸோ மேம், இப்போ நீங்கள் நிறைய டீச் பண்ணியிருக்கீங்க இல்லையா? ஸோ இந்த 35 இயர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் வந்து நீங்கள் நிறைய டீச் பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ ஒரு சப்ஜெக்ட் இல்லை ஒரு லெசன் ஐ கான்ட் ஃபர்கெட் திஸ், இதுதான் எனக்கு இருந்ததுலேயே ரொம்ப டஃப்பாக இருந்தது, இல்லை இதுக்கு நான் ரொம்ப டைம் செலவு பண்ணி ஒர்க் ஹார்ட் அப்படின்னா என்ன எதுவாக இருக்கும்? வாட் இட் வில் பி லைக்? இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் ரிலேட்டடாக வந்து சில இது லெசன்ஸ் வச்சுருப்பாங்க. ஸ்போர்ட்ஸ் ரிலேட்டடாக ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன இருந்துச்சுன்னா கிரிக்கெட் இருந்துச்சு. கிரிக்கெட் எங்களுக்கு தெரியாத விஷயம். கிரிக்கெட்டை பற்றி ஒரு ஃபஸ்ட் லெசனே வந்து இருந்தது 12th. அதுக்கப்புறம் ஃபுட்பால் இருந்துச்சு.
அதுக்கப்புறம் டெனிக் ஆகிட்டு இப்போ ஒவ்வொரு வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா சிலபஸில் ஏதாவது ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் ரிலேட்டட் ஐட்டம் வந்து வச்சுருப்பாங்க. அதில் இருக்கிற மெயின் பாயிண்ட் அந்த இதெல்லாம் வந்து நமக்கு நிறையா நுணுக்கங்கள் தெரியாது. அப்போ வந்து என்ன செய்வோம்னா எங்கள் வீட்டுக்காரர் எங்கள் ஹஸ்பண்ட் வந்து ஸ்போர்ட்ஸில் கொஞ்சம் ஆக்டிவாக இருப்பார். அவருக்கு எல்லா விஷயமும் கபடி இந்த மாதிரி விளையாட்டில் ஆர்வமாக இருந்ததுனால சில விஷயங்கள் அவர்கிட்ட கேட்டு போய் தான் நான் சொல்லிக் கொடுப்பேன். இந்த ரன் அவுட்டு, நாட் அவுட் இந்த மாதிரி இதுகள்லாம் வந்து தெரியாது. நாட் அவுட்னா என்னென்ன தெரியாது. அந்த மாதிரிலாம் ஃபஸ்ட்டு நான் டீச் பண்ணும்போது கஷ்டப்பட்டேன் அந்த மாதிரி. ஓகே சூப்பர் மேம். மேம் நீங்க ரிட்டையர் ஆகி எவ்வளவு வருஷம் ஆகுது மேம்? ஒன்ஸ் 2015 மேடம் 31/5/2015 ரிட்டையர் ஆகி 7 இயர்ஸ் ஆகுது. ஓகே. So on the last day what did you felt like? So I've taken நான் வந்து இதை எடுத்துக்கிட்டேன். இந்த 35 years of my journey of the teaching I've taken this from my life அப்படின்னா what you will say like? அங்கங்க நம்ம நல்லா என்ஜாய் பண்ணுற மாதிரி விட்டாங்க. நீங்கள் வேறு லாஸ்ட் டேயில் வந்து பார்ட்டி வைக்கிறவங்க வச்சு போட்டு அது அவங்க வந்து அவங்களுடைய இதெல்லாம் போட்டு காட்டுறது செலிப்ரேட் பண்ணி அது செலிப்ரேஷன் அவ்வளோ ஆகிப்போச்சு. இருந்தாலும் நம்மளுடைய மனசில் வந்து சில இதெல்லாம் வந்து நம்ம எடுத்துக்கிட்டு வந்தேன் மோட்டிவேஷன்லாம் எடுத்துக்கிட்டோம். இது மாதிரி இது வரைக்கும் சர்வீஸில் இருந்தேன். இனிமேல் போய் நமக்கு அவங்க அட்வைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. டீச்சர்ஸ் பின்னால் இருக்கக்கூடிய டீச்சர்ஸ் எதிர்காலத்தில் நீங்கள் இப்படி இருங்க அப்படி இருங்கன்னு சொல்லிட்டு அட்வைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. நாமளும் வந்து சில விஷயங்களை வந்து யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். அன்றைக்கி ஏன்னா இது வரைக்கும் வந்து சர்வீஸில் இருந்தால் மறுநாளையிலேருந்து காலையில் 8:30 மணிங்கிற டைம் வந்து மறந்துடணும். அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய ஆக்டிவிட்டீஸ் பூராமே கம்ப்ளீட்டாக வந்து சேஞ்ச் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்களே அவங்களும் பேச ஆரம்பித்தாங்க. அட்வைஸுங்கிற லெவலில் சொல்ல ஆரம்பித்தாங்க. நாமளும் வந்து சிந்திக்க ஆரம்பித்தோம். அந்த மாதிரி வரும்போது ஃப்யூச்சரில் வந்து எப்படி டைம் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் பாசிபிளாக என்னன்னா நம்ம வந்து ப்ராக்டிக்கலாக சொல்லணும்னா ஹார்ஸ் வேர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணாமல் இருந்தோம்னாலே வாழ்க்கையில் வின் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் கற்றுக்கிட்டது வந்து ஹார்ஸ் வேர்ட்ஸு சிவியர் வேர்ட்ஸு அது மாதிரி யார் என்ன சொன்னாலும் ஓகேங்கிற மாதிரி காதில் வாங்கிட்டு போயிட்டே இருக்கணும். எனக்கு வந்து இந்த நல்லா படிக்கிறவனு ஒன்று தான், நல்லா ஃபஸ்ட் மார்க் வாங்குற ஒன்று தான், லாஸ்ட் மார்க் வாங்குற ஒன்று தான். 35 பேர் வகுப்பில் இருந்தாங்கன்னா 35 பேருக்கு ஒரே மாதிரி தான் டீச்சிங் இருக்கும். அதனால் வந்து நம்ம எல்லாரையும் அவனை வந்து உயர்ந்தவன் இவன் தாழ்ந்தவங்கிற மாதிரி அந்த இது கேட்டகரி பிரிக்கிறதெல்லாம் நமக்கு இருக்காது. பார்க்குறது மாணவர்களை வந்து கையில் வாங்குற மாதிரி பிரித்து பார்க்குறது இருக்காது. இப்போ நம்ம சமுதாயத்தில் இருக்கிறப்ப சமுதாயத்தோட ஒன்றி போகும்போது என்ன செய்கிறோம்னு சொன்னால் சிவியர் வேர்ட்ஸு அன்வான்ட் வேர்ட்ஸ் தேவையில்லாமல் யாரோடையும் வந்து சச்சரவு சண்டை பேச்சு தேவையில்லாத வார்த்தைகளை வந்து பேசுகிறது வந்து அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு ஸ்மூத்தாக போயிட்டோம்னா நம்மளுடைய காதில் கேட்டுச்சு கேட்கலைங்கிற மாதிரி போயிட்டோம்னா பாசிட்டிவாக போயிட்டோம்னா காது நமக்கு கேட்டிருக்கோம். அவன் திட்டிருப்பேன், நம்மளத்தையும் திட்டிருப்பேன். இந்த ராணி மங்கம்மா வந்துருச்சுன்னு சொல்கிறதால நம்மளத்தையும் சொன்னான்னு தெரியும். ஆனாலும் சிரிச்சுக்கிறேன். எவ்வளோ பெரிய பட்டம் கொடுத்துருக்கேன் நமக்கு ராணி மங்கம்மாங்கிறது சாதாரண பட்டமாக நினச்சி சிரிச்சிட்டு போய்ப்பேன். அதே மாதிரி இப்போ ஆனால் இப்போ வல்கரா பேசினாங்கன்னு சொன்னால் நாய் குலைக்குது, நாய் குலைத்த திரும்ப குலைக்க முடியாதுங்கிற மாதிரி விட்டு போயிட வேண்டியதான். ஓகே மேம், தேங்க்யூ ஸோ மச். இவ்வளோ நேரம் பேஷண்ட்டாக வந்து உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸும் நிறைய மோட்டிவேஷனலான எப்படி நம்ம டைம் மேனேஜ் பண்ணோம் நிறைய விஷயத்தை நீங்கள் எங்களுக்காக ஷேர் பண்ணீங்க. நல்லாவே போக வச்சுட்டீங்க. ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு, ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. வீட்டில் உட்காந்து சும்மா உட்காந்துருந்தவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப மோட்டிவேட் பண்ணி இந்த மாதிரி பண்ணுங்க அப்படி பண்ணுங்க இப்படி பண்ணுங்க எப்படி இருப்பீங்கன்னு எங்களை வந்து பாஸ்டெல்லாம் கிளறி விட்டு எங்கிட்ட இருந்து வந்து ஒரு சில இது நீங்கள் லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா ரொம்ப நல்லது. ஏன்னா இன்ஸ்பைர் பண்ணிட்டு நான் இன்ஸ்பிரேஷன் உங்களுக்கு கொடுத்துருந்தேன்னு சொன்னால் ஐ வெரி ஹாப்பி. எனர்ஜி டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணிருக்கீங்க மேம், அதுதான் நாங்க சொன்னோம். ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்கா இருக்கு உங்ககிட்ட பேசுறதுக்கு. நாங்க வந்து கொஞ்சம் லேசியா இருந்துட்டு உங்களோட ஸ்பீச் கேட்கும்போது உங்களோட ஓப்பனிங்கே உங்களை பார்க்கும்போது எவ்வளோ ஒரு பிரிஸ்கா எவ்வளோ நாங்க ஸ்டார்ட் மட்டும் தான் பண்ணேன். நீங்க அப்படியே கடகடன்னு நாங்க வந்து கொஸ்டின் கேட்காமலே நாங்க எந்த கொஸ்டின் கேட்க போறோம் அதை அப்சர்வ் பண்ணிட்டு பிஃபோராவே நீங்க ஆன்சர் அவ்வளவு அழகா சொன்னீங்க. தேங்க்யூ so much. Anybody want to ask any question to Neela ma'am, Kavita, Manju, Bhavya already we and Bhavya both are talking. Anybody want to ask any question? Sudhakar, anything you want to say at this time? I think we are covered. I would like to hear from other people only. Okay. So I just welcome Pritisha here to give vote of thanks. Pritisha, over to you, Pritisha. Yes, ma'am. Thank you. So first of all, am I audible? Very loud. You are audible, madam. You are audible. Thank you, ma'am. Yes, so first of all, I thank everyone for giving me the opportunity. This is my first time in DC Live. So thank you for giving me the opportunity to talk here and especially to give the vote of thanks today. So yes, so first when I started listening DC Live, I didn't know about you, ma'am, actually. But when you gave your introduction, you told us a lot of things.
we came to know a lot of things about you and your ideologies and all. You talked about working women, you talked about cultivating good habits, what is the daily routine of a teacher, what are the things you did in school. So you took us to your generation. We were able to actually visualize what you were saying. So thank you so much for sharing this with us. And I feel really it is a privilege that I get to talk to you, because being a first graduate from a family is a big thing, I believe. But being a first graduate in a whole village, it's Whole village, yes. totally mind blowing. I don't have any words to comment on that. But we can imagine. So how hard or how difficult or what are the things you would have done to improvise yourself and all. So thank you so much. Madam. Thank you. With us, and thank you for giving those little anecdotes from your life. The story of your footwear. I'm sure that is not going to happen anywhere today. But we were able to understand how the students were during those time, how they viewed you, how important you were to them. So thank you so much for sharing those with us. In those days, I believe teachers have been viewed as great, equal to next to God. So before God, we say that there is a lot of saying. So, but to hear it from an actual person who has experienced it. It was really great. Thank you so much for sharing with us. And very important thing I noticed today was you didn't talk about good learners or this student used to score good marks in my subject. You actually didn't say a word like that. You just told that my students are good in this character, their attitudes were amazing. Today we talk about a lot of things like learner-centric approach. We believe that every child has an ability to learn. We believe that everyone has to be treated equally. But to hear it from a person who has been teaching for so many years, it's really a great thing that you have been following this for a long time. Because you're saying that there are changes that have to be brought in the education system and all, but I think you have had certain habits which I think even these gen teachers has to learn from. You not using harsh words, giving space to speak up. So those were really great to hear from you. I mean, we learned a lot of things, I think, today. So thank you so much for giving us the opportunity to hear those things from you. And a very important takeaway that I would say I took from you today was you mentioned a line, a teacher is a continuous learner. So be it a teacher, or a student, or any person, they have to learn till their last day in the world. I believe you said that. But I still remember it and I remember it forever. Thank you so much for giving this important live lesson for us. And thank you so much for spending us your time and your important and valuable words, ma'am. Thanks a lot. Yeah, thank you, madam. Thank you so much for me. Thank you, Vidisha. Thank you so much. Thank you. Okay, we'll end the show here. Leelavathi ma'am, thank you once again. Thank you so much. Yeah. Thank you, Sudhakar. Thank you so much. Thank you, Surya. Thank you, madam. Thank you all. Thank you.